So 8 sheep is equal 8 sheep. Sir? Yes. স্যার এটা কি হচ্ছে নাম্বার অফ কাউজ নাম্বার অফ শিপস এরকম করে করা যাবে না? হ্যাঁ হবে। স্যার Number- একটু নেট প্রবলেমের জন্য মাঝে লিভ করে গেছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। স্যার একটু ওরকম করে করাবেন, কারণ কি ওরকম করে করালে আমার ইজি লাগে। তুমি করো না, তুমি কিভাবে বলছো বলো। এটা ইউনিটারি মেথড হচ্ছে, তো এখানে আমরা ইউনিটারি মেথড অ্যাপ্লাই করব। number of cows, number of sheep means you should compare the number of sheep and number of cows. 8 sheep is equal to 3 cows, so that is 1 sheep is equal to 3/8 cows. আমরা বলেছিলাম যে এখানে কাউস আর এখানে হচ্ছে শিপ, এভাবে। সো cows is 3, sorry, sheep has given, so sheep will be right in the left hand side. We should write the, আমরা এটাকে নিচে নিয়ে যাই, এভাবে করি। ডাইরেক্টও করতে পারো, যখন তোমরা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তখন তোমরা ডাইরেক্ট করবে। আমি এখানে লিখছি শিপ আর এখানে কাউস। এটা বলছিলি ব্রহ্মাস্মি? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, sheep 8, cows 3, sheep 120, cows how many? Okay, so there is a direct relation. If number of sheep increase, number of cows also increase. So 8 sheep is equal to 3 cows, that is 1 sheep is equal to 3/8 cows, and 120 sheep is equal to 3/8 into 120 cows. So 45 cows হবে। So Liu, so after exchanging 120 sheep, he can get 53 cows. This is the answer. Is it clear? The last day I will discuss that in unitary method two things can happen. One, the both in the direct relation, that means if the first is increased, the second also increase. In that case, in case, yes, 40. স্যার এটাকে সেন্টেন্সে হচ্ছে লিখতে হবে যে নাম্বার অফ শিপস উই উইল গেট ঠিক ইকুয়াল আছে, টু, that's risky statement you should me change. That is not very important, actually that is not change the result. The sentence is your choice, which is suitable for you, you may write. But always the given things always in the left hand side, যেটা দুটো দেওয়া থাকবে, those which given in two cases, that is in the left side, and unknown is right on the right side. The unknown always in the right side. Okay, unknown যেটা থাকবে, unknownটা রাইটে লিখবে আর knownটা থাকবে লেফটে। দ্যাট ইজ দ্য মেন ফান্ডামেন্টাল থিংস। The second is similarly this part is price is this. Now what is the price of this part? Similarly write that there is a property, this is the price. This is 9/10 part. Price of this is 6543. Now part of 3/8 is how many? Similarly, these two are in direct relation. That means if property is increased, price also increase. So in case of one, in step of one, you should divide, and the next step you should multiply it. So find it. শ্রেয়ান 30 cows হবে না, 45 করে নে। ভট্টাচার্য, শ্রেয়ান প্রামাণিক 45 লিখেছে, ঠিক আছে।
সরি স্যার, ঠিক করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক করে নাও। স্যার আমার আনসারটা ঠিক আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে বাবা, এটা করো। স্যার, ইয়েস। স্যার ওখানে কি আমাদেরকে কি ডেনোমিনেটরটা কি এলসিএম করে কি একই করতে হবে? না, না, এলসিএম কেন হবে? আমরা কমপ্লেক্স ফ্র্যাকশনের ক্যালকুলেশন দেখেছিলাম যে ইফ দেয়ার ইজ এ ফ্র্যাকশন বাই ফ্র্যাকশন, সাপোজ ধর এরকম আছে 2/3/5/7, হাউ উই ক্যালকুলেট ইট? স্যার 2/3 into 7/5. This is follow here. This calculation. That means actually what is 2/3 divided by 5/7. That means 2/3 into 5/7. This kind calculation is come in this problem. স্যার 2/3 into 7/5. Oh, sorry. So 9/10 part. Anyone find the answer? স্যার করছি। আচ্ছা, করো করো। আমি করছি না, আমি এটা ফার্স্ট লাইনটা লিখছি। স্যার 14/15. আরে প্রাইস 14/15 আসবে কেন? প্রাইস আসবে, প্রাইস। দিস প্রাইস টা একটা কিছু, তার বড় একটা অ্যামাউন্ট আসবে। ওয়ান এর ক্ষেত্রে কি হবে? ইন কেস অফ ওয়ান, দ্যাট শুড বি ডিভাইড। So in 3/8 part, that will be 6,543 into 3/8 by 9/10. So that means 6,543 into 3/8 divided by 9/10. That means we should multiply. So calculate it.
স্যার বলছি ওই 3/8 ভাজিত 9/10 হলো, তারপরেতে 3/8 ইনটু হবে নাকি ওটা ডিভাইড হবে স্যার? ডিভাইড ছিল তো, ডিভাইড দিয়ে তো ইনটু হয়ে উল্টে গেল। এটা তো ও ডিভাইড আচ্ছা দিয়ে আচ্ছা, লিখলাম, দিয়ে তো ইনটু হয়ে উল্টে গেল। রেসিপ্রোকাল। ওকে স্যার। So convert it is in the reciprocal. 10905/4 রেসিপ্রোকাল এসে ডেসিমেলে কনভার্ট করো। প্রাইস, ডেসিমাল। হ্যাঁ, প্রাইস শুড বি ইন ডেসিমেল ফর্ম। Always price should be right in the decimal form. স্যার বলি বলো। 2726.25। দেখছি। 2726.25। স্যার আমারও তাই এসছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। স্যার 2624.225। না, ক্যালকুলেশন ভুল হয়েছে। স্যার আমারও তাই এসছে। ডেসিমেল বসিয়ে 0 আসলো। স্যার আমারও তাই এসছে। বাহ। স্যার 2726.25। হ্যাঁ। So we get 2726.25. This is the answer. Okay. Next question. A man earns rupees 14400 per year. Find his monthly income. How much will he earn in 2 years, 6 months?
So এদিকে হচ্ছে টাইম and there is the income. স্যার আমার বের হয়ে গেছে কত এসছে স্যার 2 year 6 month 2 year 6 month, that মানে means 30 months so the question is in 12 months he will income 14,400, so in 30 months his income. Also there is another part, this is monthly income. So in 12 months he income, he earn 14400, 1 month he earn, আচ্ছা এখানে কি হবে এটাও কিন্তু if he work more time he earn more price, more money. So in case of 1 this should be divide, or in case of 30 month this should be multiplied into 30 by 12. Basically we not calculate this case of 1, but here we calculate it because this is another answer. In case of 1 we also calculate it. What is the answer will be 1200. So this is the answer, this is his monthly income, this is his monthly income. স্যার আমারটা কি ঠিক হয়েছে চ্যাটে দেখেছি হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি বাবা, this is his monthly income. Okay, and here we find the 36000, this is his income for 2 year 6 month. 0 0
হুম, ঠিক আছে। আমার অ্যান্সারটা ঠিক আছে? হ্যাঁ, শ্রেয়ান, ঋদ্ধি, স্বপ্নীল, শ্রেয়ান প্রামাণিক। স্যার আমারটা? হ্যাঁ, দেখলাম তো। শ্রেয়ান ভট্টাচার্য ডলার সাইন দিয়ে পাঠিয়েছে। হ্যাঁ রে, ডলার হবে কেন রে? স্যার স্যার 36,000 পার মান্থ আবার শুধু 36,000 30 মান্থসে? হ্যাঁ, 36,000 ফর 2 ইয়ার 6 মান্থ। হ্যাঁ, ফর 2 ইয়ার 6 মান্থ হবে। ওকে। One 20 men do work in 14 days. If 15 men leaves, then in how many days will the remaining men complete the work? Ten workers can make a machine in 15 days. Five more five more workers join after 3 days. Find the total number of days in which the machine will be prepared. দুটো কোশ্চেন করা।
স্যার 14 এর आंसर বেরিয়ে গেছে, লিখে দেবো চ্যাটে? 14 নয় 4 এটা। হ্যাঁ লিখে দাও লিখে দাও লিখে দাও। স্যার ঠিক আছে, লিখছি দাঁড়া। হ্যাঁ আমিও পাঠিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার আমারটা। হ্যাঁ 24 এরটা কত লিখেছিলি দেখছি দাঁড়া। 16 days। 16 ডে সবাই তো তাই লিখছে। 125 এরটা হ্যাঁ 16 ডেজ ঠিক আছে। ঠিক আছে পরেরটা হবে 16 ডেজ ঠিকই আছে। সো অ্যান্সার ফার্স্ট কোশ্চেনটার অ্যান্সার কি হবে? নাম্বার অফ হ্যাঁ number of workers, number of men leaves. So men is given 2 times, so there is men and there of days. So number of men is 120 men complete the works in 14 days, then 120 minus 15, that means 105 men complete how many days? See that this is the inverse মানে opposite relation. Number of men, this is very important, this number of men is increased, then the day will be decreased. See that number of men is increased, the amount of work is fixed. So if you employed more workers, then the work will be completed in less days. If you employ less workers, then the time will be increased. So this is the opposite relation. So that is why in case of 120 men complete the work in 14 days. So one man complete the work in 14 into স্যার 120. 40। So in case of there we do the see that into first, then স্যার হ্যাঁ স্যার 14 days কোথা থেকে পেলেন আপনি? কত দেওয়া আছে 14 তো স্যার আছে। 15 days। নো এটা তো কোশ্চেন নাম্বার আগেরটা দিসটা ও আচ্ছা স্যার। 14 into 120 by 105. So divide in the next line, product in the unit line. So in case of unit, you have to product because the number of men is decrease, then the days will be increase. এটা কমলে এটা বেড়ে যাবে তাই গুণ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ তাহলে এবার এটা কাটো কত দিয়ে কাটছে 15 14 3 দিয়ে কাটছি 3 24 3 7 21 7 দিয়ে 7 দুগুণে 14 তাহলে আলটিমেটলি পেলাম 16. So this is answer. This is little bit important. This question number 5. In the last class I will explain these kind questions, one of these kind questions. So this is very important. So I will wait 1 to 2 minutes, then I will start to solve it.
স্যার আমারটা ঠিক আছে। নেক্সট 5 এর অ্যান্সার পাঠিয়েছি, সেটার অ্যান্সার। স্যার 5 এরটা এখানে 16 টা আগে থেকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখছি। 12 আওয়ার 4 ডেজ 12 আওয়ার, তাই লিখেছিস, ঠিক আছে দেখছি। স্যার প্রথমে করতে গিয়ে স্যার হঠাৎ 5 বেরিয়ে গেছিল, আর লাস্টে ক্যালকুলেশনে দেখি ক্যালকুলেশন ভুল হয়েছিল, লাস্টে 4 এসছে। দেখছি ঠিক আছে। অরুণ দাসের কথা না, এটা কোথা থেকে আসলো, এটা কোন অঙ্কটা? তুই জ্ঞানাঙ্কুর বলছিস তো? ইয়েস স্যার 5 এর অঙ্ক। লাস্টেরটার অ্যান্সার তো ঠিক আসেনি তোর, ঠিক হয়নি, আরেকবার কর। এটা তো 4 ডেজ 12 আওয়ার্স আসছে এটা। ইয়েস স্যার। আচ্ছা দেখছি, 4 ডেজ 12 আওয়ার্স কি করে আসবে? না তো, স্যার দাঁড়ান আরেকবার করছি। ভুল হয়েছে, হয়নি। নো নো নো, question number 5, no, not that. ওকে স্যার কোনটা ভুল হয়েছে? So the problem will be arise for the remaining work. 10 workers can make a machine in 15 days. 5 more will join after 3 days. That is very important line. After 3 days. In the first question, the changing will be arise in the beginning of the work. So the total work will be remain unchanged. But in this question number 5, the total works will be changed. But in unitary method, the total work not should be changed. In unitary method, except these two variable, this man and day, others always be constant. In question number 5, see that there are two cases, that is work will be started after 3 days, there happen some changes. So we should remember that the unitary method always be do when the others are constant. So we should form the method unitary problem, mathematical structure will be formed for the work after 3 days. So this answer after 3 days for the remaining work. Remaining work after 3 days for the remaining work, what happened? The work, আচ্ছা এটা দুটো পার্ট হয়ে গেছে। The workers time, number of workers, if the number of workers will be unchanged, that means if the workers will be 10, then the remaining work will be completed in 15 minus 3, that means 12 days. Always remember the whole problems arise for the remaining work, that is very very important talk. This is happen for the remaining work, not for the whole work. Okay, and the worker will be changed, that is 5 more worker now join there. So these 15 workers should complete the work more quickly, so that is not completed in 12 days, now that is completed is quickly, less than 12 days. So find that number of days on which the remaining work, find the total number of days which the machine will be prepared. So আমরা total number of days পরে দেখছি, আগে দেখবো যে this remaining work completed in how many days. So at first find this remaining work completed in how many days.
স্যার ওয়াশরুম যেতে পারি? যাও। স্যার বলো। স্যার এখন 16 আসছে। 16? 16 কোনটার কথা বলছিস, ওপরেরটা না এটা? এইটা? স্যার নিচেরটা, ইয়েস। নিচেরটা কি করে 16 আসে? 12 ডেজ লাগছে 10 ওয়ার্কার্সের। 12 ডেজ লাগছে 10 ওয়ার্কার্সের, আর 15 ওয়ার্কার্সের 16 ডেজ কি করে লাগবে? এত কম লাগবে। স্যার আমার কি আনসারটা ঠিক আছে? কত এসছে রে? 8? সাড়ে না 4.5 দিন। 4.5 দিন না, 4.5 দিন কি করে হবে? 4.5 কোথায় এসছে? স্বপ্নীল স্বপ্নীল দিয়েছে 8 ডেজ, হ্যাঁ 8 ডেজ হবে। শ্রেয়ান দিয়েছে 16 ডেজ, এটা আই থিঙ্ক কোনটা দিয়েছে শ্রেয়ান? এটা তো 16 ডেজ হবে না বাবা, কমবে কমবে, দ্যাট উইল বি ডিক্রিজ। 10 ওয়ার্কার্স complete the remaining work in 12 days. So one workers complete the remaining work should be multiplied. Why? Because they are in opposite relation. Is one is increase, other will be decrease. So in 15 workers complete the remaining work in 12 into 10 by 15. So 3 দিয়ে কাটছি, so 8 স্যার days. আমার আনসারটা ঠিক আছে? হ্যাঁ, কোথায় তোর অ্যান্সার? 8 days. So that is not actual answer, because this is the time for the remaining work, not the whole work. This is for remaining work, তাই না? স্যার আমার আনসারটা ঠিক আছে? কত এসছে? 8 days। 8 days হচ্ছে remaining work. So the total work completed, so answer total 11 days। work in 8 plus 8 plus কত হবে 3 equal to 11 days. So this is our answer. This kind question very important. I will give another question. এবং similarly একটা question দেব, ঠিক আছে? Question, write the question. In a fort there was a stock of স্যার এই ওয়ার্ডটা কি ইন আ? fort. In a fort, in a fort there স্যার was, yes, নাকি অফার? fort আচ্ছা f o r t fort, দুর্গ চিনিস তোরা? আচ্ছা আচ্ছা। ইয়েস স্যার। ফর এক্সাম্পল লাল কিলা ফোর্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে।
for after 55 days in a fort there was a stock of food of 1200 soldiers for 100 days. After 55 days 300 soldiers left the fort. How many days will the rest of the food last? This also happened after 55 days. This also happened for after concentrate here after 55 days. So the whole problem will be arise for this after 55 days. Okay, after 55 days. স্যার আনসারটা লিখে দেবো? লেখো লেখো। স্যার ঠিক আছে। দাঁড়া এক সেকেন্ড দেখছি। না রে বাবা হলো না। 49 days হবে না? স্যার যেটা বলছিলাম স্যার, যদি 55 ডেজ পরে 45 ডেজ রিমেন্স থাকছে আর ছোট চলে গেল, মানে 900 সোলজারের জন্য 45 ডেজ, তাহলে এক সোলজারের জন্য 900 900 না 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 1200 এর জন্যই 45 days. হ্যাঁ স্যার। 1200 soldiers can take the remaining food 45 days. So you have to find what is happened for the 1500 soldiers. স্যার 900 সোলজার স্যার। Oh, sorry, 900 soldiers. That is the problem. Okay. না না, যখন 1 সোলজার 40,500 আর 9 সোলজার 49 ডেজ হবে স্যার। না না মাল্টিপ্লাই করে ডিভাইড করলে তাই আসছে, দেখছি দাঁড়া আমি করি। প্রবলেম আমার অ্যানসারটা ঠিক আছে? কত এসছে? 135। 135 কি করে আসে? অত আসে নাকি? রিমেইনিং ফর remaining food. Yes, what is your answer? What is your answer?
Please tell the answer. Who raise hand? For remaining food. For remaining food after 55 days. After 55 days, there are some remaining food. For that remaining food, the number of days and number of soldiers. So number of soldiers. Number of soldiers. Number of days. So total number of soldiers will be after 55 days. If that will be unchanged, then the remaining food will be last for 55 100 minus 55, that is 45 days. But the number will be changed now, and that is 9,900. How many days will be last? So that will be last is more day, not less day. If 1200 soldiers intake the food for 45 days, so 900 soldiers intake the food more days, that will be more than 45. So 12, so 1 soldiers, what we do, we should divide or multiply. কি করব আমরা? Sir, multiply. Multiply. Why Sir, you should? multiply. Right. Because number of soldiers increase, then the number of days, the amount of food is fixed. That is a certain amount of food that not changed. So that is why if the number of soldiers, and that is for remaining food, because the total food will be changed after 55 days, but at that moment after 55 days the food is fixed. Now the changing happened for the soldiers. তাহলে 900 soldiers এর জন্য কি ঘটবে? That is the question. 45 into 1200 by 900. So find 00 cancel out. 60 days আসছে. This is the answer. Not the question that total is total days. The many days will be rest of the food. So rest food will be last for 60 days. Always check the question. If there is rest food, since there is a rest food, so the answer is 6 days. But if there is total days is should be added this 55 days. টোটালটা চাইনি, হ্যাঁ টোটালটা এখানে কিন্তু কোশ্চেনে বলেনি টোটাল কতগুলো ডেজ আছে. Is it clear? Yes, sir.
Okay, go to the next question. Question number 7. Eight men or 12 boys eight men or 12 boys can finish work in 100 days. In how many days will 24 men and 12 boys finish the work? 8 men or 12 boys can finish a work in 100 days. In how many days will 24 men and 12 boys finish the work?
33 whole number 1 by 3 there. 33 whole 1 by 3. 1 by 3. Okay. 33 whole 1 by 3. 8, 11. 16 days. 6.6. Okay. কোথা থেকে দিলাম এটা? এখান থেকে দিয়েছি 11. No, not the answer. কারোটাই ঠিক হয়নি. See that there are two types of workers. There are two types of workers, men and boys. So you should convert them to the same kind. This is a good question. The 8 men is equal to 12 boys. Okay, so you should find this 24 men is compared to how many boys, or 12 boys is equal to how many men. This 12 boys is equal to how many men? This is given that 12 boys equal to 8 men, or you may convert to men to the boys. আমি men থেকে boys করছি. So one man is equal to 12 by 8 boys, and 24 men equal to 12 by 8 into 24, 36 boys. So they are given that 12 men, so these 24 men and 12 boys, that can be converted to this 24 men equal to 36 boys plus 12 boys. This 24 men is now converted to these boys. So that means 48 boys. 48 boys. You may convert this whole to the men, that may be more easy, but we should follow this method. তোমরা বয়টাকে, because 12 boys means 8 men, তাই না? So you may convert it to men also. That is another, মানে সেটা হতে পারে, that is another approach. So these total is now converted to 48 boys. Now we start the unitary method. The workers and days. So the workers will be either 8 men or 12 boys. So hence we converted to boys, we consider here boys. 12 boys complete the work in 100 days. So 48 boys complete the work in how many days? If you convert to men, then you should write the problems for the men. Okay, so 12 boys complete the work in 100 days. So there it is also in opposite relation. So one boys complete the work in 100 into 12 days, and 48 boys complete the work in 100 into 12 by 40. That means 25 days. At 25 days. Yes. So in 25 days they will complete his work. This is the answer. This is a very important question.
কোথায় ছিলি রে অনিক? দেরি হলো কেন তো? হ্যালো অনিক, অনিক জয়েন করলি না এখন? Is it clear? Copy done, everyone? Okay. Now we go to the next topic in the unitary method. Time and distance. Time and distance. ইউনিটারি মেথডের মধ্যেই যাবে সব ইউনিটারি মেথডের মধ্যেই সব ঢুকবে। Speed. So we know that what is speed? That is, speed is the distance divided by time. The speed of train, speed of bus, speed of cycle. So if speed is increased, then the distance will be মানে time will be decreased, and এটা আগে লিখে নাও। স্পিড ইজ ইকুয়াল টু কি? স্পিড ইজ ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বাই টাইম। So time is equal to distance TAN. আচ্ছা, দেখো স্পিড আর ডিস্টেন্সের মধ্যে রিলেশন কি? If speed is increased, the distance always increased when time fixed. When time fixed, if speed increase, distance always increase. স্যার বলো। স্যার স্পিড আর টাইমের কি একই ফর্মুলা? হ্যাঁ, স্পিড এন্ড টাইমের একই ফর্মুলা, মানে জাস্ট অপোজিট। Divided by time we get speed, and divided by speed we get time. Okay, when speed and time is opposite, distance fixed, আর distance speed fixed. ইউনিটারি মেথডের ক্ষেত্রে এই কনসেপ্টটা আমাদের লাগবে। ফর ইউনিটারি মেথড,
So speed is the distance travel in unit time, মনে থাকবে unit time. The speed is the distance travel in unit time. So a certain distance if travel in a certain time, unit time means 1 hour, 1 second, 1 minute, etc. ইউনিট মানে ওয়ান আওয়ারও হতে পারে, 1 সেকেন্ডও হতে পারে। সো স্পিড ইজ 12 কিলোমিটার পার আওয়ার। এর মানে কি? দ্যাট মিনস 12 কিলোমিটার goes in 1 hour, 12 kilometer per minute, that means 12 kilometer goes in 1 minute, 70 meter per second, 70 meter goes in 1 second. So understood what is the meaning of speed? Copy this whole, then I will come to the problem and solution. Question, we should write the question লেখো। The speed of a train is 48 kilometer per hour. Find the time। কোশ্চেন নাম্বার এটা আবার 1 দে, কারণ এটা যেহেতু এখানে স্টার্ট হচ্ছে। Find the time in which it will travel it will travel 480 meters. The speed is given, distance, so 480 meters goes time. Find the time to goes 480 meters. Acha. Remember that don't follow this formula because the unit is not same here. In these two cases, here is the unit is meter and here the unit is kilometer. Two units are different. So if unit are different, don't apply the formula. In case of formula, unit should be same
to apply this formula. Okay, all সমস্ত ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই করার জন্য the unit should be same. ইউনিট দুটোকে সেম থাকতে লাগবে এই ক্ষেত্রে ফর্মুলা ইউজ করার জন্য, বাট এখানে যেহেতু ইউনিট সেম নেই, উই শুড ফলো দ্য ইউনিটারি মেথড। দেখো কি করছি, 48 কিলোমিটার পার আওয়ার, দ্যাট মিনস 48 কিলোমিটার goes in 1 hour. Okay, so distance and time. So distance is 48 kilometer and time is given, so we should write, time is 1 hour, and the distance is here is meter, 480 meter, so we should convert this also meter, so this is 48000 meter. So now 480 meter, 48 কিমি থেকে 4800 মিটার মানে কি ওই কিমিটাকে কি মিটারে কনভার্ট করতে হবে? কিমিটাকে মিটারে কনভার্ট করে নিলাম। স্যার 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 আমি আনসারটা লিখে দিয়ে দিচ্ছি, দেখছি কোথায় কোথায় তোমার অ্যান্সার, 6 minute, yes, 6 minute is the answer. So since the distance will be decreased to the lower unit, we may convert to this to the second or minute, this is 60 minute করে দিচ্ছি কেন, otherwise we get fraction, আমরা fraction পাবো hours এ, অসুবিধা নেই, পরেও আমরা করতে পারি। তাহলে 48000 মিটার goes in 60 minutes, so 1 meter goes in 60 by 48000 মিনিট, কারণ কি এরা ডিরেক্ট, ডিস্টেন্স ইনক্রিজ করলে টাইমও ইনক্রিজ করবে, সো 480 মিটার গোজ ইন 60 ইন্টু 480 বাই 48000, so 00 cancel out, 00 cancel out, 6 by 10 মিনিট হচ্ছে, 6 মিনিট তো হচ্ছে না বাবা, 6 by 10 মিনিট হলো তো, so we may convert to is second, 6 by 10 into 60 second, so that means 36 second. This is also true, the fraction is also true, you may find the answer also in hour, that is also true, but the fraction time is not মানে কি বলবো, not good to মানে মানে কি বলবো, মানে ফ্র্যাকশন টাইম এরকম ভাবে কি করে 1/7 আওয়ার, দ্যাট ইজ নট মানে ফর কি বলবো, নট সুইটেবল এরকম আর কি, বাট নট রং, দ্যাট নট রং, দিস 6/10 মিনিট ইজ নট রং, দিস ইজ অলসো ট্রু, বাট আমরা কি করব, করে দেবো যদি পারি। 36 সেকেন্ড অ্যান্সার ইজ ক্লিয়ার, বোঝা গেছে? আরেকটা কোশ্চেন, উল্টো কোশ্চেন দিচ্ছি, এখানে ডিস্টেন্স দেওয়া ছিল, টাইম বের করেছি,
Now I give a question where time is given, we should find the distance, the speed of train আচ্ছা you should follow the different method. If লেখো এটাই আমি করে দিচ্ছি another method. দেখো we should follow this formula if the unit is same. Am I right? So we may convert to this unit 4880 meter is equal to 480 by 1000 kilometer. Am I right? So that means 48 by 1000 100 meter. Okay, so now speed is 48 kilometer per hour. So time is equal to, according to formula, time is equal to distance by speed. So we put this, that sorry এখানে এটা মিটার থেকে কিলোমিটার হয়েছে. So see, both are in same unit. This is kilometer and kilometer, both are same unit আছে, এটাও কিলোমিটার আছে, এটাও কিলোমিটার আছে. Now we apply the formula. So 48 by 1000, sorry 100, and here is 48. So that means 48 by 100 into 48 hour, because there is a time is in unit of hour. So time is hour. So 48 cancel out, 1 by 100 hour. So we may convert it to second by multiplying with 3600, 36 by 60 into 60, 60 minute, 60 second. So that means 36 seconds. This is the way if I follow the formula. ফর্মুলা ফলো করলে এভাবে এটা করা যায়. Actually when we follow the formula we should কি বলবো, alert that these units should be equal. এই ইউনিট গুলোকে সেম থাকতে হবে, তাহলে আমরা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারবো, আর কোনো অসুবিধা নেই. ফর্মুলা ইজ অ্যাকচুয়ালি ইজি দেন ইউনিটারি মেথড, but sometime the problems is suitable for the formula, sometime that may be suitable for the unitary method. ঠিক আছে তো? আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেনটা নাও, কোশ্চেন নাম্বার 2 নিয়ে নাও. কটা বাজে, টাইম 34. ওকে, next question, the speed of the train is 60 kilometer per hour. Find the distance it will travel in 30 seconds. Here also you should apply the because see that there is a time is second and there is hour. তাহলে এটা time is given, question is find the distance.
The distance is 1800 কিমি। আরে অত কিলোমিটার হয়, অনেক বেরিয়ে গেছে। কনভার্ট গুলো করেছিলি? এটা আওয়ার আর সেকেন্ড আছে। 60 এর মানেতে কি? 60 কিলোমিটার goes in 1 hour। 1 hour মানে কত? 1 hour মানে 50 মিনিট। 60 মিনিট, 3600 সেকেন্ড। So time আর distance, so 3600 second, the distance is 60 kilometer, kilometer means 60000 meter, and the times is now 30 second. How many distance? So in 3600 second it goes 60000 meter, 1 second it goes 60000 by 3600 meter. So in 30 second it goes 30 into 60000, পাঁচশো মিটার ঋদ্ধি, ঠিক। আচ্ছা, আচ্ছা, কোশ্চেন লেখো।
A cart takes 50 minutes to take some goods to a distance of 3 kilometers. How long will it take to so it take 50 minutes to go a distance. Distance and time, relation between distance and time. The distance and time. Distance is 3 kilometers. You should write unit here. Since the both unit are same, you may write the unit the side of this name. 3 kilometers. The time is 50 minute. So for 4.5 kilometer, how many time? Solve this.
স্যার ঠিক আছে আমার অ্যান্সারটা। স্যার ঠিক আছে আমার অ্যান্সারটা। কত আছে, কত এসছে? 1 ঘন্টা 15 মিনিট। 75 minutes. Okay, yes, all are right. So in to goes 3 কিমি, time taken 50 minutes. So 1 কিমিতে টাইম নেবে, মোর টাইম 50 বাই মানে লেস ডিস্টেন্স লেস টাইম 3 মিনিট। 4.5 কিলোমিটারে টাইম নেবে 50 ইন্টু 4.5 by 3. So that means ডেসিমেল পয়েন্টটাকে তুলে দিলে 10, so 0 0 cancel out, 3 দিয়ে 75 minutes. Since 75 minutes you can convert it to 1 hour 15 minutes. How we get it? 75 is divided by 60, 15. So 1 hour 15 minutes. The distance between the house and the station is 80 kilometer. The speed of the bus is 30 kilometer per hour. Question number 4. This is question number? Oh, yes, yes. Thank you. Thank you. 4. The distance between the house and the station is 80 kilometer and the speed of the bus is 30 kilometer per hour, and that of the taxi and that of the taxi is 50 kilometer per hour. How earlier a man will reach the station if he travels by taxi instead of bus? This will be the last questions for today's class. I will send some homework depending on unitary method. In the last, after the last class, I will send some average questions. If you have some doubt about that, you may send me that particular questions. May I solve that in a paper? You may send the note that these questions I have doubt in text, not the group in my number. If there is some doubt in particular questions in the average homework sheet. Okay. And today, after completing the class, I will share some homework on the unitary method. And there is a mock test syllabus, mock test in the
start of the August. So I request everyone to practice the practice sets. Most questions come from that practice set. Okay. Yes. লইসিন লেফট করে গেল না হ্যান্ড তুললো কি করলো হ্যান্ড তুললো না লেফট ঠিক আছে. This is also an unitary method. The two speed is given. You have to find the station is 80 km. So you have to find the time. No, here we apply the formula. Okay, because other than that will be so long. The unit is here same kilometer, and there also kilometer, and also here is kilometer per hour. So time taken by the bus is equal to speed, distance by speed, তাই না? Distance by speed. So that means 80 by 30 hour. So 8 by 3 hours. And also time taken by taxi, the taxi is equal to distance by speed. Distance will be 80 and speed is 50. So that means 8 by 5 hour. So which is greater, 8 by 3 or 8 by 5? Which is greater? Which is greater, 8 by 3 or 8 by 5? 8 by 5. No, 8 by 8 by 3 is greater. When the numerator is greater, the fraction is greater. When the denominator is greater, fraction is lesser. Okay. So taxi, sorry, bus take. How earlier a man will reach the station if he travel by the taxi? So taxi reach, তাই তো, the station 8 by 3 minus 8 by 5 equal to hours earlier, এত hours earlier. Okay. So 16 by 15 hours. হ্যাঁ বলো স্যার 16 by 15 টা এই যে মিক্স ফ্র্যাকশনে করবেন না? হ্যাঁ, আওয়ারটাকে আমরা মিনিটে কনভার্ট করে দিচ্ছি, দেন ফ্র্যাকশন থাকলে সেকেন্ডে কনভার্ট করে দেবো। আমরা মানে মিনিটে কনভার্ট করছি, ওই জন্য মিক্স করিনি, ঠিক আছে? ও আচ্ছা, এটাকে আগে মিক্স করি। হ্যাঁ, তাহলে ওটা হচ্ছে 1 হোল 1 by 15 আওয়ার। So that means 1 hour আর 1 by 15 আওয়ার মানে 1 by 15 hour. That means 1 by 15 into 60 minutes. So that means 4 minutes. So 1 hour 4 minutes. This is the answer.
1 hour 4 minutes. This is the answer. এটা ট্যাক্সি হবে, এটা বানানটা ভুল হয়েছে, ট্যাক্সি, এক্সআই, ট্যাক্সি। Okay, 2 copies done, you may leave one by one.